Welcome to Dream Drive. ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് കാർ മാനുഫാക്ചറായ റെനോയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ലോഞ്ചാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റെനോ ലോഡ്ജി. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അതായത് റെനോൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് MPV, ദിസ് ഇസ് എൻ MPV, ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ. അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അബൌട്ട് 3 decades ബാക്ക്, അതായത് 1984 റെനോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടി പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ദി എസ്പാസ്. അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ദാറ്റ് വാസ് എ റിയലി പോപ്പുലർ കാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിരുന്നില്ല. ആൻഡ് നൗ ഇൻ 2012 they launched the Lodgy. ആൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ 2015 റെനോ ലോഡ്ജി ലോഞ്ച് ആവുന്നത്. So the Lodgy, like I said, is the multi-purpose vehicle segment-ലാണ് വരുന്നത്. So ആ segment in India നമുക്കറിയാം Toyota Innova is like the most popular and the best selling car in the segment. അതിനുശേഷം പല കമ്പനികളും പല വെഹിക്കിൾസും ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിലും ഒന്നിനും ഇന്നോവേൻ്റെ അത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് ദെൻ ലേറ്റർ ഓൺ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗ വാസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കാർ ഇൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ്. അതിനുശേഷം now we have Honda Mobilio also in the segment. സോ അങ്ങനെ പതുക്കെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇച്ചിരി കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി വരികയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ലോഡ്ജി ഈസ് ഇൻ പ്ലേസ്. പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ലേറ്റ് to enter, but having been here right now, let's look at how it's faring versus competition, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, and how will the battle between Innova look like എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിസൈനിങ് ആൻ MPV is actually ഒരു ട്രിക്കി ബിസിനസ്സാണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ ബീങ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ ജനറലി എടുക്കുന്നത് ഒരു റാഷണൽ റീസണാണ് റാദർ ദാൻ ഒരു ഇമോഷണൽ വൺ. ബിക്കോസ് ആസ് എൻ MPV അതിൻ്റെ കോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു ക്യാരി 7 to 8 പാസഞ്ചേഴ്സ്. സോ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എലിമെൻറ്റിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ജനറലി എല്ലാ MPVസും ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഡിസൈനാണ് ഫോളോ ചെയ്യാറ്. So now moving on to Renault Lodgy's design. ഇതും primarily ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. But what they have done at the same time is they have kept it very simple, neat and elegant. ആ എലഗൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് primary reason is the chrome right in the front. ഒരു സ്ട്രൈപ്പ് ഡിസൈനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ റെനോ ലോഗോയും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അഡീഷണലി about the headlights, normal headlights ആണ്, പ്രൊജക്ടർ സ്റ്റൈൽ ഹെഡ്ലാമ്പ്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ they have incorporated ഒരു ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റ്സ് which is not LED, which is normal lights, and എൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ക്ലോസ് ടു ദി എഡ്ജ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബമ്പർ, ഇതൊരു ഡ്യുവൽ ടോൺ ബമ്പറാണ് which is the body color and black. ആൻഡ് ആ ലോവർ പോർഷനിൽ തന്നെ there's a huge air dam and provision for fog lamps. So overall, front എന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്, it doesn't look very huge, പക്ഷേ at the same time this is an MPV which looks very neat and classy. ലോഡ്ജിയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കെപ്റ്റ് അഗൈൻ വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് നീറ്റ്. ഭയങ്കര ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ഒന്നും ഇവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇഫ് യു സീ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഡിപ്പ് ഉണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ തേർഡ് റോ. ആൻഡ് ആ ഒരു എലഗൻറ്റ് ഫീച്ചർ നമ്മൾ കണ്ട ഫ്രണ്ടിൽ ക്രോം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഇവർ സൈഡിലും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോട്ടം. ഒരു ചെറിയ ക്ലാഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആ ക്രോം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് which makes it very elegant, especially in other body colors. It looks really good. And ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് ആണ്. That is it is 2810 mm
compare to Toyota Innova, it is much more, that is 60 mm കൂടുതലുണ്ട്. Innova is just 1750 mm. അങ്ങനെ this becomes a best in class vehicle in terms of wheelbase. And ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് 174 mm ആണ്. And like most cars in the segment, this also comes with a 15-inch alloy wheel. And additionally, ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ഒരു ചെറിയ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്കൈ റെയിൽ ഉണ്ട്, which is given black. So that again makes it a little more sophisticated in terms of design. ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻറ്റിലും they have kept it very simple. Even the door handles is very traditional, simple looking doors. In an MPV, അതിൻ്റെ ആ ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിഡൻ്റ് ആവുന്നത് റിയർ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്, സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് റോ ഓഫ് സീറ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ്. സോ ലോഡ്ജിക്കും ആ ഒരു സിമിലർ ഡിസൈൻ, ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ നമുക്ക് കാണാം. The back is almost flat with a slight curve. And the thing what makes it interesting is ഇതിൻ്റെ tail lamp. They call it an arrow shaped design. അത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ. യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ് പോയിൻറ്റഡ് എൻഡിങ്, ഒരു ആരോ പോലെ. അത് കുറച്ചും കൂടി എവിഡൻ്റ് ആവുന്നത് സൈഡിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ദർ ഇസ് ഓൾസോ ഹൈ മൗണ്ടഡ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഫോർ ബെറ്റർ വിസിബിലിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി. ആൻഡ് അഡീഷണലി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലും സൈഡിലും കണ്ട പോലെ യൂസ് ഓഫ് ക്രോം അഗെയിൻ ഗെറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോമിനൻസ് ഹിയർ. ഒരു വൈഡ് സ്ട്രിപ്പ് തന്നെയാണ് വേർ യു ഹാവ് ദ ബാഡ്ജ് ലോഡ്ജി. ആൻഡ് ഇൻ ദ ബമ്പർ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ ടോൺ ബമ്പേഴ്സാണ്, വിച്ച് ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബോഡി കളർ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്. ആൻഡ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് സെൻസേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സും ഓൺ ദ സൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. ലോഡ്ജിയുടെ ബൂട്ട് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, വെൻ ദ സീറ്റ്സ് ആർ അപ്രൈറ്റ്, അതായത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പൊസിഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് 207 liters. സോ കമ്പയർഡ് ടു ഇന്നോവ ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ലോ. ഇന്നോവയുടെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ക്ലോസ് ടു 300 liters ആണ്. ആൻഡ് സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ സെക്കൻഡ് സ്പോട്ട് ഗോസ് ടു മൊബീലിയോ, വിച്ച് ഹാസ് ക്ലോസ് ടു 233. So this one compared to Ertiga is much more. So but again idile advantages, you can fold the seat and expand your capacity. So idu namukku fold cheyavunnanu. So this is the maximum that can be done in terms of the third row. But additionally idinte pratyekadha ennu vechana ee seat പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെ ഇഫ് നമ്മുടെ യൂസേജ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഹെവി ലഗേജ് ഉള്ള ഒരു യൂസേജ് ആണെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ പ്രിറ്റി മച്ച് കീപ് ദിസ് തേർഡ് റോ ഔട്ട്സൈഡ്. So moving on to the interiors of Lodgy, ഇത് ഇവർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു somewhat like a sedan feel ഇവർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And in terms of color scheme, it's a dual tone interior, that is beige and they call it fume, which is ഒരു light brown ൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. And in the center console area there's a piano black finish along with metallic inserts, അതായത് നമ്മുടെ AC വെൻറ്റിന് ചുറ്റും പിന്നെ ഈ സെൻറ്റർ കൺസോളിന് ചുറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ നോബ്സിന് ചുറ്റും ഒരു മെറ്റാലിക് ഫിനിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് മേക്സ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ബിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രീമിയം. ആൻഡ് സീറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഫാബ്രിക് ഡിസൈൻ ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ടോപ്പ് എൻഡ് വേർഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് ലെതർ സീറ്റ്സ് വരും. And about storage, on the door side of the door you have sufficient capacity for a water bottle holder. ചെറിയൊരു പൗച്ചും വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും again you have a space here and dash comes below that. അപ്പം ഇത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് because it's a bit low. പക്ഷേ at the same time they have an additional pouch in the top dash. അതും to some extent നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട്. So there is sufficient storage capacity, but not at the best positions in terms of conveniency. Lodgyയുടെ center console ne kurichu parayanengil it's broadly divided into two sections. So upper section there's a touch screen infotainment system which makes the entire thing very neat. കാരണം അത് കാരണം വേറെ ബട്ടൺസോ അങ്ങനത്തെ എലമെൻറ്റ്സോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. And the touch screen system also has navigation because of maps ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലോഡഡ് ആണ്. So especially on a long drive it be very easy and comfortable നമുക്ക് മാപ്സും നാവിഗേഷനും ഉള്ളത്. And as most cars have മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിലുണ്ട്, that is ഫോൺ പെയർ ചെയ്യാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി, അങ്ങനെ ഫോൺസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട്. യു ഗെറ്റ് റേഡിയോ, മ്യൂസിക് ഫയൽസ് ആൻഡ് അതർ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഈ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ നമുക്ക് USB-യുടെയും ഓക്സിൻ്റെയും സ്ലോട്ട്സും വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ബിലോ ദാറ്റ് ആസ് എൻ അതർ സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് AC-യുടെ കൺട്രോൾസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് കാർ ഇസ് ഇതിൻ്റെ AC ഈസ് റിയലി സ്ട്രോങ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും തന്നെ ഫ്രം സേ ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു 40 degrees ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഒരു 20-21 വരെയൊക്കെ ദിസ് ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു അച്ചീവ് ദാറ്റ് റിയലി ഫാസ്റ്റ്. ലോഡ്ജിയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു ഡയൽ ഷേപ്ഡ് ഡിസൈനാണ് വിത്ത് മെറ്റാലിക് ബോർഡേഴ്സ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കണ്ട AC വെൻസിന് ചുറ്റും നോബ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള അതേ മെറ്റാലിക് ഡിസൈൻ തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ദ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ സ്പേസ് wherein ഈ പറഞ്ഞ ആവറേജ് മൈലേജ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ടു MT, ഔട്ട്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കീ ഇൻഫർമേഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട്. So now we are in the second row of seating. You can clearly see sufficient legroom ഉണ്ട്, very comfortable ആണ് ഇരിക്കാൻ. And additionally ഇവർ AC ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് which a controlling knob here. ലൈറ്റ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And talking about the seat, forward and backward movement option ഇല്ല, but reclining option ഉണ്ട്. But considering there is sufficient space, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യം തോന്നുന്നില്ല again forward and backward. And they also claim a best in class shoulder room. So definitely 3 പേർക്ക് റിയലി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. So now we are in the third row of seating, that is the last row, and I must say I am quite happy, quite satisfied with the leg room here. Because exterior നോക്കുമ്പോൾ it looked like it's dipping and കുറച്ച് cramped ആവാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി, but it's not like that. It's comfortable. Headroom ആണെങ്കിലും sufficient ആണ്. Again, they also claim to have the best shoulder room in the segment for the third row also.
ലോഡ്ജിയുടെ എൻജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് യൂസസ് എ 1.5 ലിറ്റർ K9K diesel engine, which is primarily the same engine used in Renault's Duster. But it's just that ഇതൊരു upgraded version ആണ്. അതായത് ഡസ്റ്ററിന് ചിലവർ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ടർബോ ലാഗ്. സോ അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിവൈസ്ഡ് എൻജിൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. And it comes in two tune options, that is 85 PS and 110 PS. So the 8510 PS gives a maximum torque of 200 while the 110 gives a maximum torque of 245, and therefore it becomes one of the most powerful cars in the segment, that is Toyota Innova-നേക്കാളും powerful ആണ്. And at the same time acceleration കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 0 to 100 in 13.3 seconds, which again is best in class performance. Innova takes about 17 seconds. അങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് രീതിയിൽ it is really good in terms of acceleration, power, everything is really good. അതേപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ it comes with brake assist, ABS and EBD. It also has dual airbags, that is driver and for passenger. ലോഡ്ജിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫീൽസ് വെരി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ലൈറ്റ്. അതായത് ഒരു MPV ആണ്, ഒരു ഹ്യൂജ് വെഹിക്കിൾ ആണെന്നൊരു ഫീൽ ഒട്ടും തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെറ്റർ വിസിബിലിറ്റി ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡ്രൈവറിന് ഒരു ആം റെസ്റ്റും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബീങ് എൻ MPV ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്രൈവിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ it becomes really comfortable. And additionally ഗിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ടോൾ, ആസ് എൻ ഇന്നോവയൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഷോർട്ട്. നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസും മിനിമലൈസ്ഡ് ആണ്. സോ അഗെയിൻ സിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഹൈവേയിലാണെങ്കിലും അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഓൾ മേക്സ് ഇറ്റ് റിയലി കംഫർട്ടബിൾ. ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നോയ്സ്, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ നോയ്സും ഇതിൽ മിനിമലൈസ്ഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു കമ്പയർ ഇന്നോവയൊക്കെ നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഗിയറിലും നല്ല വൈബ്രേഷനും നല്ല നോയ്സും നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണലി ഫീൽ ചെയ്യും. സോ അതൊന്നും ഇതിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോർ ഓഫ് എ സെഡാൻ ഫീലാണ് ഇത് കൂടുതലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. വെരി ലൈറ്റ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. So that was Renault Lodgy. From an exterior point of view, it has a very neat and simple look, and at the same time it has managed to make it very elegant. And it also has a best in class wheelbase, that is 2810 mm. And talking about the interiors, ഒരു സെഡാൻ ഫീൽ തരാൻ നോക്കുന്ന രീതിയിൽ they have made it again very premium and neat looking. And at the same time, in terms of performance, they have managed to keep it really good, with a good acceleration from 0 to 100 in 13.3 seconds. And it also comes with a 6-speed manual transmission, which again is first time in the segment. So അങ്ങനെ ഓവറോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് രീതിയിലാണ് ലോഡ്ജി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് മേക്സ് ഇറ്റ് ഓൾ ദ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പോയിൻറ്റ്. സോ ടൊയോട്ട ഇന്നോവേനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് വേരിയൻറ്റ് എക്സ് ഷോറൂം വരുന്നത് ക്ലോസ് ടു 12 lakhs, whereas Innova is about 15.5 lakhs. So ഒരു ഗുഡ് 3.5 lakhs-ൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ Innova and the Lodgy. But at the same time, Lodgy gives a lot of features, it is comfortable, it looks premium and elegant. So, and mileage-നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും the 85 PS version has a mileage of 21, and the 110 PS has a mileage of 19.9, which again is good. So എന്തുകൊണ്ടും this
looks out to be a very interesting offer, an interesting brand and product in the market. So all the best to that. ഇനി പുതിയ വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. This is Sharat Prakash signing off.